de reconnaissance est fait pour le départ, évidemment. Cette fois, c'est Jessica qui l'a rappelé. Natsui s'est arrêtée, s'est retournée et lui a demandé ce qu'elle voulait. Mais Jessica elle-même ne savait pas pourquoi elle avait arrêté sa mère. Alors, pendant un moment, elle, elle lui témoigna un sourire forcé, comme si elle hésitait vraiment à lui dire quelque chose. Elle était en poking comme sur Facebook. In her pocket when her hand touched something. Ah oui. Eh maman, je voulais te donner un charme aujourd'hui. Non, on m'a donné un charme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Un charme contre la magie? Je suis presque sûr que tu étais censé l'accrocher à la poignée de la porte, n'est-ce pas? J'ai oublié. Il n'y a aucune raison pour moi de l'avoir, donc je te l'ai donné. Je te le donne. Ah, mais c'est Jessica qui lui a dit ça. Ouais. C'était le charme scorpion que Maria lui avait donné sur la plage aujourd'hui, ce jour. Même si elle avait entendu elle en avait entendu à propos de ses effets variés de la part de Maria, à l'heure actuelle, l'esprit de Jessica était vide. Et c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour dire quoi que ce soit. D'accord. Thinking that her mother probably wouldn't. En pensant que sa mère n'allait de toute façon jamais accepter le charme, Jessica a tout de suite retiré sa main de cette offrande. Donc quand Natsui est revenu et pris le Puckhold, le prix de la main de sa main, elle était extrêmement surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de giveaway? Salut les gars. Aujourd'hui, je fais un giveaway sur LoL 1000 RP. Donc, on va faire un tournoi bronze 5 et celui qui gagne, il gagne le 1000 RP. Bien, je pense que c'est un truc comme ça, un giveaway. Je pense que tu ne dois pas t'attendre à n'importe quel bénéfice d'un charme. Ça ressemble plutôt à un jouet, quoi. Mais sa mère prit le charme de Scorpion de sa poigne. Merci, je vais m'en occuper. Dans peu de temps, en échange, je vais te donner un charme qui était important pour moi quand j'étais enfant. Mais c'est pas comme si... Non, non, mais en fait, j'attendais rien en retour. Mais bon, si tu le veux vraiment. Bon, allez, je vais me reposer maintenant. Mes maux de tête sont affreux. Essaye de ne pas rester debout trop tard. Sûr. Natsui mit le charme dans sa poche et tourna les talons. Elle, elle disparut dans le hall d'entrée sombre. Georges, on dirait que le temps sera comme cela toute la journée de demain, après tout. Ok. Bon, il y a une histoire avec ce charme de scorpion là. Il y a une vraie histoire avec ce charme. Très bien. Et ben c'est parti. On n'aura pas l'aide de notre ami.
le traducteur, mais peut-être que des mots par-ci par-là, ça pourrait marcher. Je vais voir si j'écris juste un mot. Il y a un gros souci, j'ai l'impression. Ok, tant pis. NP. Ok. やれやれ。今日の日中が嘘のようだぜ。 George Aniki et moi were killing time in front of the parlor television. Ah, c'est bon. Mon traducteur refonctionne. Fonctionne à nouveau. À ce moment-là, Jessica s'est retournée. Putain, on entend toujours l'horloge. Hein. Her face was still blank. Elle est blafarde, quoi. But it looked like she had calmed down a little since she had left. マリアはまだ肖像画前？いや、さっき戻ってきて。今はそっちのソファーで寝てるぜ。Oh, elle s'est endormie, Maria. マリアにはもう遅い時間だもんな。J'aimerais bien savoir quelle heure il est. Ah bah voilà. Looking at the clock, it was a little past 10 p.m. Even if we were going to stay up all night, it was about time to head back to our room. 一応うちのおふくろが屋敷にも部屋を用意してくれたんだけどよ。どうする？ What would you wanna know? 僕 Wanna は do? ゲストハウスに戻りたいかな。親たちの様子を見る限り、僕たちはお屋敷にいない方がいいと思う。俺も同感だぜ。子供は邪魔せず引っ込んでろって感じみてえだからな。おとなしくそうするさ。After we discussed that, Auntie Rosa came into the parlor. She was looking all over restlessly. Ah, elle est pas du tout reposée. Probably trying to find ロー Maria. ザおばさん。マリアならそこのソファーっすよ。ありがとう。すっかり眠っちゃってるわね。ベッドに移さないと。よかったら僕がベッドまで背負っていきましょうか。ありがとう。助かるわ。ジョージ君たちはゲストハウスに戻るの？それとも夏日姉さんが用意してくれた部屋に泊まるのかしら？今話し合ってました。ゲストハウスへ戻ろうかって話になったところです。そう。ならマリアも一緒にしてあげてもいいかしら。いとこのみんなと一緒の方がきっと安心できると思うしね。It seemed that in the shadow behind those words, there was some regret that the adults, herself included, had deeply hurt Maria's feeling. Ah, les bruits de merde. 任してくださいよおばさん。何しろこっちにゃマリアをあやすことに関してはエキスパートがいるっすからね。それは僕のことかい？僕だけじゃ無理だよ。みんなでだよ。そうだぜ。バトラだってあんなにもマリアと意気投合してふざけ合ってたじゃねえかよ。As we said this, Auntie Rosa smiled, looking truly happy. みんなありがとう。 Mina, arigato. 私たちの話し合いはだいぶ遅くまでかかりそう。 Bon, ils arrêtent pas de dire ça là. だから On a compris. 申し訳ないけどマリアをみんなにお願いするわ。 C'est quoi burden? C'est l'inconfort?
responsabilité. おいマリア、熟睡か？ゲストハウスに戻るぞ。 Maria muttered something indistinct as if answering. Muttered, ils arrêtent pas de le dire, je comprends pas. Fardeau, ouais. Burden. Marmonner. Maria, il me dit que mon traducteur me dit qu'on l'a déjà vu, muttered. Donc je l'ai oublié. Mutter. Marmonner. Maria marmonna quelque chose de façon peu distincte. Comme en réponse. Mais roll over and fill. Non, c'est Andrea qui me l'a acheté. S'est retourné et se rendort. Elle était en train de rêver, quoi. It looked like she was sleeping deeply. すっかり寝込んじゃったようだぜ。起こすのは悪いな。Out cold, ça veut dire endormi, j'ai l'impression. 僕が背負うよ。Maria's body was much lighter than it looked. George Aniki picked her up and pulled her over his back. It was raining hard outside and Aniki couldn't hold an umbrella and carry Maria at the same time. Hey! You close the door of the kitchen. Close. Close. Ça va, Chico? Je suis comme là, Chico. Yeah, elle dort. Nikki couldn't hold an umbrella and carry Maria at the same time. Oh no! It looked like Auntie Rosa would come with us as far as the guest house to help out. However, when she heard Uncle Cross's voice call out to her, she had no choice but to return. Maybe. もう戻らないと。皆さんゲストハウスまでお戻りですか？ You Shannon. After we left the hall on the way to the entrance, the door to the servant's room opened and Shannon Chan stepped out. だいぶ暗くなっておりますので、私がご案内させていただきます。ちょうどよかったわ、シャノンちゃん。ジョージ君がマリアをおぶっていてくれるの。傘をさしてあげてくれないかしら。はい、かしこまりました。Shannon Chan brought umbrellas for each of us and a flashlight to guide the way. As we opened the front door, the downpour was quite terrific. It looked like we wouldn't have any spare time to take a pleasant walk and enjoy the nighttime rose garden. 兄貴、重くねえか？ Ah, j'ai mal. Aniki, is she too heavy? 俺が背負うぜ。 Want me to carry her? 大丈夫だよ。 Ça va. マリアちゃんくらい背負えるよ。 Je peux au moins porter Maria. 本当にありがとうね。マリアをよろしくお願い。わかりました。じゃあおやすみなさい、おばさん。それではお送りしてまいります。ええ、よろしく。Auntie Rosa saw us off. マリア、いつも
Rosa's mumbling voice didn't reach the person in question nor anyone else, but disappeared beneath the sound of the rain. I'm sorry for all. Pourquoi? C'est bien ce qu'elle a dit, non? Oh, la cinématique. For everything. After cutting through the rainy rose garden, we arrived at the guest house. 俺がマリアを背負って立候補すりゃよかったぜ。 If only I had applied for the position of Maria Carey. そうすりゃ傘を差してくれるシャノンちゃんのでっけえお胸を二の腕でたっぷり堪能できたってのによ。 Oh, le con. そんなつもりじゃないよ。誤解だよ。そうしないとジョージ様が濡れてしまうと思いまして。 I thought that if I didn't, Josama would get all wet. ほーらバカなこと言ってないで入るぜ。 After being nudged by Jessica, Shannon folded up her umbrella and went into the guest house. お召し物を濡らしてしまった方はいらっしゃいませんか？タオルを用意いたしますが。そこまで気を使わなくていいぜ。ありがとよシャノンちゃん。そうだ。Soda. 僕たちはこれからトランプでもして少し遊ばないかって話なんだけど、よかったら Oh, 少 le し一緒しないかい？ Très tchatcheur, Georgianiki. あれ今日のシフト深夜勤は誰になってんだ？親族会議中は特別シフトになってたと思いました。少し変更も出てるみたいなのでちょっと確認してきます。ああ、わざわざ屋敷に戻らないとわからないんなら無理に。 Wait, if you have to go all the way back to the mansion to find out, you don't have to force yourself. 大丈夫です。ゲストハウスの使用人室でわかりますので、ちょっと失礼しますね。 Shannon-chan gave a quick bow and went into the guest house servant room. The rest of us headed for the cousin's room and put Maria in the bed for the time being. Maria was sleeping very deeply. There was absolutely no sign of her eyes opening. We got some drinks out of the room's refrigerator and spent some time playing cards while drinking. あれ？カノン君？源氏様までこちらに。今夜のシフトはどうなっているのでしょうか？クラウス様の命令があってね、シフトの大掛かりな変更があったんだよ。ゴーダがお屋敷の深夜勤に変更になった。シャノンとカノンはゲストハウスの深夜勤、私とクマサーはゲストハウスに泊まるようにとのご命令だ。お前も今夜はこのままこちらにとどまるよう、たった今電話があった。ずいぶん大掛かりな変更ですね。お屋敷とゲストハウスの当番がまるっきり逆になってるじゃないですか。Originally, Shannon and Kanan had been given the night shift in the mansion while the night shift in the guest house, where all of the relatives were staying, had been assigned to Goda, who had an abundance of experience in entertainment. Kumasawa-san had been scheduled to stay in the guest house, while Genji had been scheduled to stay in the mansion. However, it seemed that Cross had suddenly ordered that the schedule be modified. The shifts at the guest house and the mansion had all been reversed.
and Genji was spending the night in the guest house. 多分ベアトリーチェ様の手紙のせいだろうね。多分ってどうして？あんな怪しげな手紙が現れたらクラウス様が僕たちを疑うのは当然だからね。親方様直属の僕たちを極力親族会議の席から遠ざけたかったんだろうよ。When such a mysterious letter appeared, it was only natural that Cross-sama would suspect one of us. We served directly under the master, so Cross-sama probably wanted to keep us far away from the family conference as possible. Genji, Shannon, and Kanon were all permitted to wear the Oshiromiya family crest, the one-winged eagle, as the servants who served directly under Kinzo. Of course, since they were working for the Oshiromiya family, they had to obey anyone's orders. But their only boss was Kinzo. Since only Kinzo held the right to employ them, even Cross could not have them dismissed of his own accord. Because of this, they were often viewed by Cross and the others as Kinzo's underlings and shunned. Underlings sous fifre. Underlings and shunned. Subalterne rejeté. In reality, Kinzo would seldom let anyone other than them enter his study. You could probably call this sudden shift change a clear expression of that sense of distrust. Considering the time Kinzo had left to live, this would definitely be the last family conference before the problem of the inheritance would come up. On top of that, the mysterious letter that claimed to be from Beatrice had dropped in out of the blue. Crows definitely wanted to keep Kinzo's royal subjects away from the table of such a delicate and important discussion. Donc eux, ils ont accepté sans l'accord de Kinzo. はい、かしこまりました。源氏様。Genji nodded back, went behind the screen, took off his jacket and slowly began to relax after a day's worth of tension. 今お戻りになられたのはお子様方。うん。親族の方々はお屋敷で会議を。だいぶ長引きそうな雰囲気だったかな。なら気楽だね。これ以上の深夜になって、しかもこの天気。多分親族の皆さんはお屋敷の方のお部屋にお泊まりさ。多分ね。源氏様がいないから言うけど、ゲストハウス行きになってちょっと嬉しかったかな。ふん、どうしてだい。意地悪な奥様やエヴァ様から
離れられたから？それとも別の理由があるのかい？別の理由なんかありません。そっか。なら二人で深夜勤を頑張ろう。 That's it. よろしく姉さん。えっと私ついさっきお子様方にお部屋で遊ばないかとお呼ばれしてて。 Shannon hung her head apologetically and made uncertain glances toward Cannon's eyes. Cannon didn't try to meet her gaze and spoke curtly as he sicked. Il est timide. It looked like he didn't plan on indulging his sister. ダメだよ。深夜勤を仰せつかってる。それに僕たち家具には遊びのお誘いは必要ない。わかるね。そんなこと分かってます。 Shannon dropped her shoulders slightly. She had already expected that Cannon would consider rules to be very important. Would probably say something. Attends. She had already expected that Cannon, who considered the rule to be very important, would probably say something like that. But even so, she was a little discouraged. As Cannon turned the page of a logbook, he spoke without facing Shannon. ならお子様方をお待たせしてし In まって that るね。 case, you must be. 深夜勤に当たってしまったからご一緒できないと謝ってこなきゃ。行ってきなよ。And tell them that you have the night shift and won't be able to stay. Okay. Yes. 私謝ってくるね。 Shannon hurriedly stood from her seat before her brother. Mood could change, gave a quick bow and flew out of the servant's room. As he watched her disappear, Kenan took a single deep breath. Genji's voice came from beyond the screen. カノ、私がここにいるからお前も行くといい。 Je l'ai eu canon sur une autre voix. En plus, il n'y a pas d'accent, c'est stylé canon. 源氏様、誘われたのはシャノンだけです。僕は別に誘われては。その場にいなかったからお声をかけられなかっただけだ。言えばお前も誘われている。たまには子供らしく遊んでくるといい。 Oh, le tcha-tcha. いえ、僕には必要ない行為です。人の子には遊びも必要でしょうが、僕らは家具ですから。No, that's not something that I need to do. A human child may have a need to play, but we are furniture. そうか。姉さんだって家具です。 Nissan is also 人の furniture. ふりをしたって後で苦しむだけなん。僕はそれが分かっているから人に近づきたくないだけなんです。
Merde, j'ai pas lu. Nissan is also furniture. Even if she pretends to be a person, it will only hurt her later. I understand that, so I try not. Putain, mais je fais nimp. I try not. Bref.そりゃ本当かよ。そりゃ知らなかったぜ。バカ、声が大きいぜ。マリアが起きちゃうだろ。Batora was so surprised that he yelled obnoxiously and scattered his cards everywhere. His voice caused Maria to turn over once, but she soon fell back into a deep sleep. Jessica gave him a jab, and he lowered his voice. いや、しかし言われてみれば確かにそれっぽい雰囲気はあったんだよな。はあ、なるほどな。ジョージの兄貴がな。George could not be seen anywhere in the room. A short while ago, when Shannon had to come into the room, George had suddenly said that he had forgotten something in the mansion. And needed to go back and get it. Shannon had said she would guide him just like she had on the way to the guest house, and the two of them had departed together. いや、昔からそれっぽい気配はあったんだぜ。好きなものを聞いてきたり、趣味を聞いてきたりさ。Asking what the other person liked. Asking what the hobbies 単 were. に関心を持つだけにしてはどうもなんて思ってたらよ。そういや、昔っからジョージの兄貴はシャノンちゃんにやたらと優しかった気がするぜ。なるほどな。J'ai envie d'aller me coucher, je crois que je vais aller me coucher. 天気予報によると今夜が一番ひ According どい to みたい。 the weather report. Vas-y, je vais me coucher, je pense. Non, comme d'hab. Je m'endors. Comme d'habitude. À bientôt, bim bim.